So moving on to the next part of our session, I'd like to introduce two youth speakers to you. So we'll go back to back. The first is Geeta Kaur. Now Geeta Kaur I've known since she's very young. She's the daughter of the Kalkats who do a lot of seva in the Gurdwara. She's a sophomore at Monte Vista High School in Cupertino, a regular participant in the Hempel Speech Symposium and Gurbani contest for many, many years. She's won many awards and we're very proud to have her as a Khalsa School student here. She enjoys playing the rabab, harmonium and violin and singing kirtan. And on Sundays, she's now come back as a Punjabi and Gurbani teacher at our Khalsa School. And when she has some spare time, I guess apart from school, she reads fiction books. So Geeta, would you please come up and talk about the shlok from Japji Sahib and what the message is and how we can implement it in our life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The Japji Sahib contains the whole essence of the Sikh philosophy and appears at the very beginning of the Sri Guru Granth Sahib Ji. It was composed by our first Guru, Sri Guru Nanak Dev Ji, and contains his fundamental teachings. Japji Sahib ends with a salok where Guruji explains about Vaheguru's creations and reminds us of the blessing Vaheguru has given us by relating them to the essential elements, earth, water, and air. Guruji emphasizes that the activities of all living beings are guided by nature, which has been provided by day and night. When our life ends, each of us will be judged on our deeds. It is only those who have remembered Vaheguru and lived according to his hukam who are rewarded. The slok starts off with the line, Pavan Guru Pani Pita Mata Darat Mahat. Vaheguru is Pavan, the air. Water represents the Father as a caretaker. He brings growth, prosperity in life, as does water to living beings, such as humans, animals, and plants. Earth is the mother of the whole universe that carries our burden, and with the help of the Father, provides us with everything that we consume daily. The day and nights that Vaheguru has created take care of us, just like the father that works and plays with the kids and the mother that nurses them to sleep. This life is a path to resolve our karma. Here, we are given the opportunity to understand the gifts and challenges that we face as humans in this life. As Guruji explains in the 34th Pori, in Dharam Khan, we need to perform all of our duties towards our family, society, and ourselves. In this life, we must embrace the highest ideals and live according to them to become a Gurmukh. Changyaya Puryaya Vache Dharam. Guruji says, we cannot hide from our misdeeds. They are imprinted on our soul. Our deeds, good and bad, are watched and read out in the court, in the true court, in the presence of Vaheguru, by Dharamraj. Garmi Apo Apni Ke Nere Ke Dur. According to our deeds, some will get closer to Vaheguru, while others will be kept away from him. Vaheguru is always with us, but through conscious and unconscious actions, our attention turns towards him or away from him. Here, we are being reminded of the law of karma, that our actions have direct effect on the elevation or decline of our soul's progress in this life. Those who remain absorbed only in worldly possessions cannot get closer to Vaheguru and keep on wandering through the cycles of birth and death. It is only those who work hard in seeking spiritual advancement that become deserving of Vaheguru's grace. Jinni naam de aaya, ke masakat ka, nanak de mukh ujle, keti shoti naam. One must meditate upon Vaheguru's name with love, devotion, and total surrender to achieve the ultimate goal of becoming one with Vaheguru.
Those who have the love of Vaheguru in their minds and have worked hard to spend their lives according to his hukam will gain salvation after death. They have earned the love of Vaheguru through their hard endeavor. Part of our role in the game of life is to bring others along with us as we strive to get closer to Vaheguru. This is the miracle of being in the company of the Sad Sangat. We come together to share our common goal, and all are lifted. The company that we keep is of great importance and plays a big role in shaping our lives. It has a major effect on our mind, attitude, and the outlook we have towards others. By doing thought every day and keeping in good company, it will help us avoid the 5 vices: Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Hankar. The purpose of life is to purify ourselves, meditate, and eventually become one with Vaheguru. Once our mind becomes pure, we will learn to control our desires and get rid of our ego. Mukta Dwara Soi Pai Je Vichu Aap Gavai. By listening and following Vaheguru's teachings, the 5 virtues, Sat, Santokh, Daya, Nimrata, and Pyar, will become a part of my personality. Tan Man Tan Sab Saunp Gur Ko Hukam Mane Paiye. Earth is designated as our physical mother in Gurbani, and we have an obligation to take care of her. We need to respect and honor the earth. By respecting nature, we respect our Creator, ourselves, and others. We have a duty to leave the world a better place for the next generation. There are many ways in which we can help the earth. We can recycle to help reduce waste and pollution, plant more trees, use public transport to reduce carbon emissions, and conserve water and electricity. Pyari Saad Sangat Ji, I pray to Vaheguru that he gives me the strength to be a good person and remember him every single day. I ask Vaheguru for the gift of Naam so that I can obey his hukam and become a better person. Visar nahi data, apna naam leho, gun gawa dunna, nanak jao eho. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Police on house. Now we have one of our youngest speakers for the day, Sahit Singh Basati. Is he here? Very nice. He was born in 2007, okay? So that makes him like very, very young indeed, 12 years old. Enrolled in the Guru Nanak Khalsa School in 2014. Within 5 years, he graduated from Khalsa School. And not only did he learn Punjabi Gurmat, he also participated in Kirtan Darbars, Tabla classes, Gurbani competitions, and speech competitions, and excelled at all of these activities. He has been to both regional and international level competitions for the Himkund sessions. And as outside of the Khalsa school, he participates in Kavi Darbars. And he's become the youngest volunteer teacher at the Khalsa school, and he enjoys giving back to the students as he has received. So Sahaj, please come up. I'm honored to welcome you to share some important events and teachings from the life of our 6th, 7th and 8th Guru Sahiba. गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंज प्याले पंज पी छठम पीर बैठा गुरपारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगो बिंद सवारी। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी, पिता गुरु अर्जन देव जी अते माता गंगा जी इकलौते से पुत्र सन। गुरु अर्जन देव जी शहादत तो मगरों लोड़ सी राय दे सिख फौज तैयार की जावे, जिस कर
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਧਾਰਮਿਕ। ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਗੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਯੋਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52 ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉੜੀੜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਮੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਰੱਖੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਗੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਗੋ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੀ ਨੀ ਥਾਣ ਹੈ ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰੰਕ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਤਕ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਜਾ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, श्री हरकृष्ण की आइए जिस डिठा शब्द बुझाए। साध संगत जी जिस धरती ते गुरु हरकृष्ण जी वर्गे महापुरुषों के चरण पै गए, उत्थे रहंदी दुनिया तक उस धरती विचों रूहानी तसीर कदे भी खत्म नहीं होनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।